Good morning, students. So today we'll discuss about solenoid, toroid and a force between two parallel conductors carrying a current. So now solenoid. So already you know about solenoid. What is meant by solenoid? So it is a long thin wire wound in the form of helix whose length is large compared to its radius. So that is called what? Solenoid. So very important derivation for solenoid. Okay. So A, B, C, D. So this is the magnetic field B. Consider vertical section of the solenoid is as shown in the diagram. Now the rectangular Amperian loop for the turns of the solenoid is as shown in the diagram, isn't it? So by using Amperes Circuit Law, by using Amperes Circuit Law. So already you know about Ampere Circuit Law, the line integral of magnetic field around any closed loop is must be equal to mu naught times and the net current passing through that loop. That is the statement of the Ampere Circuit Law. So now consider the rectangular Amperian loop. So therefore we can write A, B, C, D. Okay. So we can write each side. So nanu pratiyondu A, B, B, C, C, D and D A. So the line integral from A to B, BDL plus line integral from A to B aitu. Next to B to C, BDL plus the line integral from C to D, BDL plus the line integral from D to A, BDL is equal to, so mu naught I. First ನಾನು rectangular Amperian loop ತಗೊಂಡು ABCD. ಸೊ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಏನಿದೆ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. Similarly, CD is the outside the solenoid. Note, solenoid in the ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ CD is the outside the solenoid, hence the magnetic field becomes from 0. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ 0 ಆಗ್ತಾವ ಹಾಗಾದರೆ? BC and DA is perpendicular to the magnetic field. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ BC is 0, then DA is 0. Then CD is the outside the solenoid, hence it is also a 0. So this one is also 0. ಏನು ಉಳಿತು ನನಗೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B, BDL is equal to mu naught I. ಸೊ B ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B, DL is equal to mu naught I. So integral from A to B, AB is parallel to CD. So CD ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it is the length L. So this one is also L. So therefore we can write B dot L is equal to
mu naught I. Suppose for n turns of the solenoid, for n turns of the solenoid, so then for unit length L is equal to 1, so then finally so B is equal to mu naught for n turns of the solenoid n I as it is. So this is derive an expression for solenoid. So first of all, what is meant by solenoid? It is a long thin wire wound in the form of helix whose length is large compared to its radius, so that is called solenoid. So next concept is toroid. So next one, toroid. So what is meant by toroid? The solenoid is bent in the form of circle. Suppose ನಾನು ಹೇಳಿದೆ solenoid ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಥಿನ್ ವೈರ್. ಆ ವೈರ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ solenoid ಈಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ದ solenoid ಈಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So this one is P, this one is S, this one is Q. Toroid ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, the solenoid is bent in the form of circle is called what? Toroid. So consider a vertical section of the toroid in which 3 Amperean loops P, S and Q of radii R1, R2, R3 respectively. Now the magnetic field at point P inside the toroid is given by. So again by using Amperes Circuit Law, same ನಾವು solenoid ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ toroid ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. So again by using Amperes Circuit Law. So by using Ampere Circuit Law, again the line integral of magnetic field B around a closed loop must be equal to the mu naught times and the net current passing through that loop. So ಎಷ್ಟು ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 Amperian loops, isn't it? So you can write P, Q and S. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೂಪ್ನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಏನು? ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ P B D L ಪ್ಲಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ Q B D L ಪ್ಲಸ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ S B D L is equal to mu naught I. So again figure na observe ಮಾಡ್ರಿ. So if magnetic field is 0 ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ P ಮತ್ತು Q ಅಲ್ಲಿ magnetic field 0 ಇರ್ತದ. So because P there is no current passing through it. In the P loop there is no current passing through it, hence here B is equal to 0. ಹಾಗಾದರೆ this term ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. If B is equal to 0, so in the P loop there is no current passing through it, hence P is 0 ಅಂದಾಗ B is equal to 0. Similarly Q, for the loop Q again B is 0 because the net current is also a 0.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ q ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಏನು ಉಳಿತು? ಓನ್ಲಿ s ಉಳಿತು. ದೆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಸೊ s b d l is equal to mu naught I. ಅಗೇನ್ ಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ dl is equal to mu naught I. So the line integral closed loop must be equal to dl is equal to what? That is the length of the toroid. Therefore we can write b into l is equal to mu naught I. Again, for n turns of the loop, n turns of the loop is equal to, for unit length l is equal to 1, only we can write b is equal to mu naught. For n turns of the ಅಂತಂದ್ರೆ we can write n into I. So again this is a derive an expression for toroid. ನೋಡ್ರಿ, solenoid ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನು ದೆನ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. b is equal to mu naught ni, b is equal to mu naught ni. Once again, what is meant by toroid? The solenoid bent in the form of circle is called what? Toroid. So now consider a vertical section of the toroid. Okay, so it is a 3 Amperian loops P, S and Q of radii R1, R2, R3 respectively. Now the magnetic field at point inside the toroid is given by using Amperes Circuit Law, the line integral PQS BDL is equal to mu naught I. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಲೂಪ್ ಪಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Similarly for the loop Q, so the net effect current is 0. So then this one is also 0. Then ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಉಳಿತು. Then ನಮ್ಮ final equation ಏನು ಬಂತು? B is equal to mu naught Ni. So this is derive an expression for the toroid. Next concept is force between two parallel conductors carrying a current. Force between two parallel conductors carrying a current. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು? F is equal to B Q V sin theta. The force experienced by the moving charge in the region of magnetic field is called what? Magnetic force. So the magnetic force, it depends on charge, velocity and the magnetic field. So when the magnetic force is minimum and maximum, so if a charge is moving perpendicular to the magnetic field, so then the magnetic force is maximum. That means what? If theta is equal to 90 degree. Suppose if a charge is moving parallel to the magnetic field, then what happens here? The magnetic force is minimum. That means what? If theta is equal to 0 or 180 degree. So the force carrying a current in a conductor. Suppose ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, the force experienced by the conductor. So now the experienced by the conductor means what? If F is equal to force on a single charged particle, force on a single charged particle into number of particles in the conductor. So F is equal to force on a single charged particle means what? That is nothing but B Q V sin theta into number of particles in the conductor means what? So we can write N A into L. Okay. So next, if F is equal to, first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, B as it is ಬರ್ರೆ. Then
ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಎ ಎಲ್, ಕ್ಯೂ ವಿ ಎನ್ ಒಂದು ಉಳಿದಲ್ಲ ಇಂಟು ಎನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ I is equal to N E A V D, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಇ ಎ ವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಎ ವಿ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಡಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇ ಎ ವಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎಲ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರು ಅಂತೇಳಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, force between two parallel conductors carrying a current, current. F2, B2, B1, then F1. Sorry, so this is B1, F1, B2 and F2. This is Q. So this is current I2, I1, P and Q, separated by a small distance is T. Okay, force between two parallel conductors carrying a current. So consider two parallel conductors P and Q separated by a small distance is D. Let the conductor P will produce us the magnetic field at all points around it. So the magnetic field B1 due to the conductor P at the site of the second conductor Q is given by, so we can write, so B1 is equal to mu naught divided by 4 pi into 2 I1 divided by D. So this is equation number 1.
ಸರ್ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ μ0/4π 2I/d ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ μ0/4π ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಪಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ 2I1/d. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ consider 2 parallel conductors P and Q separated by a small distance d carrying a current I1 and I2 respectively. The conductor P will produce the magnetic field at all points around it. Now the magnetic field B1 due to the point P at the site of the second conductor Q is given by, we can write B1 is equal to μ0/4π into 2I1/d. So this is equation number 1. So the conductor Q, so carrying a current I2, so the conductor Q will experience a magnetic force, isn't it? So ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು F is equal to BIL sin theta. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ F is equal to, ಸೊ ಏನು ತಗೋಬೇಕು B1, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಏನು ತಗೊಂತೀರ ಈಗ I2, ಕರೆಂಟ್ I2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ Q ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ L ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, then sin theta. F is equal to B1 I2 L sin theta. So this is equation number 2. So B1 already ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. So put equation 1 in equation 2. B1 ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. So put equation 1 in equation 2. Therefore equation 2 can be written as F is equal to, B1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ μ0 divided by 4π into 2I1/d. B1 ಬರದೆ. ದೆನ್ I2L sin theta ಇದೆನಾ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ I2L sin theta as it is. Next F is equal to μ0 divided by 4π into 2I1 I2 L divided by d sin theta. So if theta is equal to what, 90 degree, since theta is equal to 90 degree, so what is sin 90? So it is 1. So therefore F is equal to μ0 divided by 4π into 2I1 I2 L divided by d for unit length of the conductor. So for unit length, L is equal to 1. Then finally F is equal to μ0 divided by 4π into 2I1 I2 divided by d. So this is derive an expression for force between two parallel conductors carrying a current. ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಆರ್ CET 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, when currents becomes them in the same direction, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೊ when the force between two parallel conductors carrying a current in the same direction, what happens here? It will be attraction. ನಾಳೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 or 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತು CETಗೆ ಕೇಳ್ದಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Suppose force between two parallel conductors carrying a current in opposite direction illidre, so it will be repulsion. Very good. Okay. So once again finally, so consider two parallel conductors P and Q separated by a small distance d carrying a current I1 and I2 respectively.
Now let the conductor P will produce us the magnetic field at all points around it, isn't it? Now the magnetic field B1 due to the conductor P at the site of the conductor Q is given by B1 is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 into D. So this is equation number 1. So the force, the conductor Q carrying a current I2, so the conductor Q will experiences the magnetic force. Therefore, you can write F is equal to B1 I2 L sin theta. So this is equation number 2. So B1 under already equation 1 is there, put equation 1 in equation 2, then we will get this equation. Then rearrange this equation. So mu naught by 4 pi multiply 2 I1 I2 L by D into sin theta. If theta is equal to 90 degree, so what is sin 90? Sin 90 is equal to 1. Then F is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 L by D. For unit length, so L is equal to 1. So then finally F is equal to mu naught by 4 pi 2 I1 I2 by T. So this is derive an expression for force between two parallel conductors carrying a current. So once again, if the force between two parallel conductors carrying a current in the same direction, what happens here? It will be attraction. Suppose if the force between two parallel conductors carrying a current in opposite direction, it will be repulsion. Thank you. Next class, I will continue.